Hey Achievers, how are you all? Baunara? So hi, good morning everyone and happy Makar Sankranti to one and all of Vedantu family. So Vedantu 8, 9, 10 Telugu channel ki welcome on happy Sankranti day. So on happy Makar Sankranti day, okay? So today we are going to celebrate Sankranti and we are going to learn something, a new chapter, that is what beta superthetic classification of elements and the periodic table. So hi VSA friend channel, good morning, happy Sankranti. Bio buddy Janvi, happy Makar Sankranti. And Amu, hi, happy Makar Sankranti. And Suha, hello. Divya, hi. Ruchita, hello. Good morning everyone and happy Sankranti to one and all. So very pleasant morning, wa? So this is very, like, let me check audio and video. Yes, audio and video is clear. Okay. Yeah, I am good. Varshit and Samiksha Madhyavini. Good morning. Radha Lakshmi, hi. Suha, hello. Satish, good morning. RTVP Creation, hi. Radha Lakshmi, hello. Divya anta. Right? So ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్న ఈ సెషన్లో మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది నేర్చుకోబోతా ఉన్నాము. రైట్? సో చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మనకి ఫస్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చేది ఇదే చాప్టర్ అన్న. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చే చాప్టర్ కూడా ఇదే. ఓకే, హ్యాపీ సంక్రాంతి టు వన్ అండ్ ఆల్. లోకేష్, గుడ్ మార్నింగ్. రైట్? సో లైక్ దిస్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రాక్. వీఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ దిస్ సెషన్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, శ్రీరామ్, హాయ్. రైట్? ఓకే బేటా. సో the thing is what beta important notes in description. సో డిస్క్రిప్షన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ఎందుకంటే ఈ నోట్స్ అనేది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్టీవీపీ క్రియేషన్, ఐ రెడ్ యువర్ మెసేజ్ వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ సెండ్. ఓకే, హ్యాపీ మకర్ సంక్రాంతి. రైట్? సో ఈ నోట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. మరి ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మన డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదరా, మన డిస్క్రిప్షన్కి వెళ్ళిపోండి. ఇట్లా స్ట్రైట్గా మన డిస్క్రిప్షన్కి వచ్చేసారనుకోండి. మన డిస్క్రిప్షన్కి రాగానే ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో నోట్స్ ఉంటుంది నాన్న. ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నోట్స్ పైన క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఒక లింక్ అనేది అటాచ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈవెన్ మన లైవ్లో మెసేజ్లో కూడా వస్తుంది ఒక 5 to 10 minutesలో మీకు. అండ్ ఇక్కడ ఫ్రీ రీసోర్సెస్ అని ఉంది కదా, ఫ్రీ రీసోర్సెస్ పైన క్లిక్ చేయండి అన్న. ఫ్రీ రీసోర్సెస్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మన మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి. మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే మనకి ఏమొస్తుందన్న, ఇక్కడ మనకు ఒక ఓటీపీ రావడం జరుగుతుంది. ఓటీపీ ఎంటర్ చేసేస్తే మీకు నోట్స్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. లేదంటే మెయిల్ ఐడి నుంచి కూడా లాగిన్ అయిపోయి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. రుద్రతేజ, హాయ్ రుద్రతేజ. ఓకే, రైట్? సో చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. పూజారింత్, హాయ్. ఓకే, చలో బేటా, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ సెషన్. లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ అవర్ సెషన్. Yes, my dear achievers, like we are going to rock this session, rocking the session. Right. All right, beta. Okay, so before going to start the session, taggedele. Okay, Oppenheimer, good morning. Right, beta. Chalo ikkada chudochu nanaga. Tomorrow chemical reactions and equations only. రేపు కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ బోత్ ద డేస్. రేపు ఎల్లుండి 2 రోజులు కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ ఏనా. 2 days తీసుకుంటా. ఒకటి టీఎస్ అండ్ ఒకటి ఏపీ అని పెట్టేసి, బట్ క్వశ్చన్స్ అందరికీ యూస్ఫుల్లే. 2 days తీసుకుంటాను. రైట్? చలో బేటా. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా. మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ఏంటి? మరి మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ఏంటి నాన్న? సో ఏంటిరా మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా అంటే? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్న, మనకి హెన్రీ మోస్లే ఇవ్వడం జరిగింది. అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పినాడు. అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పినాడు. ఓకేనా? సో ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పినాడు. ఓకే, బాగుంది, చాలా బాగుంది. రైట్? సో మరి లా ఏంటి? ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. శాంతి, సాహితి, గుడ్ మార్నింగ్. ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ నంబర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి? ద ఫిజికల్ అండ్ chemical properties of elements are
periodic function of their atomic numbers. Okay, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. So atomic numbers అనేది మనకి ఏంటిదన్నా basic thing. Yeah, AP can listen, TS can listen, CBSE can listen, no problem. ఏనైనా వినొచ్చు. దిల్షా డెఫినెట్లీ బెటా చేద్దాం సార్. ఎనర్జీ కావాలి మీకు, నాకున్నంత ఎనర్జీ మీకు ఎక్కడ ఉందిరా సమీక్ష, రైట్. వాదిత్య చింటూ గుడ్ మార్నింగ్, రైట్ బేటా. రూపవతి హాయ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేటా దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ were repeated after certain atomic number. సో కొంత అటామిక్ నంబర్ తర్వాత మనకి ఏమైతే బేటా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది రిపీట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా, దిస్ ఈజ్ what we can say, this is modern periodic law. Okay, so the physical and chemical properties of elements are repeated after certain atomic number. Yes beta, AP వాళ్ళు వినొచ్చు, ఇవ్వలైనా వినొచ్చు, ఓకేనా, రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఒక ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయన్న. సో సర్టెన్ అటామిక్ నెంబర్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ దానికి మళ్ళీ ఫస్ట్ దానికి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయని చెప్పినారు. అట్లా ఆఫ్టర్ సర్టెన్ అటామిక్ నెంబర్ తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది ప్రాపర్టీస్ అనేది రిపీట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా. కిరణ్ కుమార్ హై, రైట్ బేటా. సో విచ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ కార్బన్ ఫ్యామిలీ? కార్బన్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పి ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటా ఉన్నాము? కార్బన్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పి ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని అంటా ఉన్నాము? సో ఇది ఇంతకుముందు 2016లో వచ్చింది అన్న క్వశ్చన్. సో మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా వచ్చేసి మనకి 2015లో వచ్చింది. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ లైక్ 2015 కాకుండా ఇంకా చాలా సార్లు రిపీట్ అవుతా ఉంది. సో ఇది కూడా వచ్చేసి మనకి 2016లో రావడం జరిగింది, ఓకేనా. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఇక్కడ 14th గ్రూప్ నానా, 14th గ్రూప్ or what beta 4th A group elements. Veda hello, Nani Bejawada good morning. Or 4th A group elements. 4th A group elements called carbon family are called carbon family. పీరియాడిక్ టేబుల్లో 14th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కానీ, రుత్విక్ హలో, 14th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఏమంటున్నా కార్బన్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పి అనడం జరుగుతూ ఉంది. కుసుమశ్రీ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ కార్బన్ ఫ్యామిలీ. ఇస్ దిస్ క్లియర్ నానా? Happy Makara Sankranti to you. Dayakar Puli, good morning. Uma Kolloju, Sahasra, hi. Right? Shall we move ahead, beta? Good morning, Ritvik. Is this clear, Nana? If you confirm, we'll move on to next. Srikanth Sir ante flower anukuntiva, fire kaadu, wild fire. Right? Shall we move ahead beta? Okay, moving ahead. Which atom is bigger size, neon or argon? Which atom is bigger size, neon or argon? So what is the answer beta? Argon. Okay, now is bigger in size. Okay, because
So what we can say beta? In groups. In groups, as we go down, in groups, as we go down from top to bottom, from top to bottom, as we go down in groups from top to bottom, number of shells increases, number of shells increases, then atomic size increases, atomic size increases, right? సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్న ఇక్కడ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, జీరో గ్రూప్ అంటాం దీన్నే, ఆర్ 18th గ్రూప్ అంటాం నాన్న, 18th గ్రూప్ అంటాము, లేదంటే 8th ఏ గ్రూప్ అంటాం నాన్న, 8th ఏ గ్రూప్ అంటాము. ఇక్కడ హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, xenon, radon. So this is a group. So as we go down the group, so atomic size is increases, right? No matter, only good morning Lakshmaya, what no matter? Yes, is this clear Anna? Yes beta, is this clear? Pragna, hi. Is this clear, my dear achievers? ఏఆర్ ఆర్గాన్ అన్న, ఏఆర్ అంటే ఏం లేదు, ఇది ఆర్గాన్ రా. ఓకేనా? ఇదేంది నాన్న, ఇది నియాన్, ఇదేంది నాన్న, ఇది ఆర్గాన్. రైట్, మూవింగ్ అహెడ్. నెక్స్ట్, A and B are two elements. The compounds formed with A and B is A to B nana. What are the valencies of A and B? So A to B మనం క్లాస్ 9లో చదువుకున్నాం కదా బేటా. A to B అంటే A and B ఉంది నాన్న. ఓకే, B valency 2, A valency 1. సో A to B అంటే ఇట్లా వస్తుంది, A to B. So then what is the valency of B? B valency is 1, A valency is, so B valency is 2, A valency is 1. Okay, the valency of A, valency of A is 1, B is 2. క్లియర్? సో షార్ట్ నోట్స్ మనకి మెసేజ్లో వచ్చింది చూడండి, మెసేజ్ లింక్లో మనకి షార్ట్ నోట్స్ వచ్చింది చూడండి. రాజ్ కుమార్, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. చూడండి అన్న, వేదాంతో తెలుగు 8, 9, 10తో ఒకటి షార్ట్ నోట్స్ క్రియేట్ అయ్యి వచ్చింది కదా, ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి. లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది, రైట్? సో రీడైరెక్ట్ అయిపోయి మనకి నోట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. క్లాస్లో జోష్ ఎందుకు లేదురా? జోష్ మస్తు ఉంది. ఇప్పుడే కొనుక్కొచ్చిన 2 కిలోలు జోష్ అక్కడ షాప్లో అమ్ముతూ ఉండే జోష్ ఇందాక, లైక్ 500 రూపీస్ కేజీ అంటే 2 kgs ఇవ్వమని చెప్పా. మా పిల్లకాయలకి జోష్ కావాలి, ఈ పిల్లకాయలు జోష్ లేకుంటే క్లాస్ విన్నర్ అని చెప్పి ఇప్పుడే 2 kgs జోష్ కొనుక్కొని వచ్చా 1000 రూపీస్ పెట్టి. రైట్, షల్ వి మూవ్ అహెడ్ బేటా? Yes, my dear achievers.
Right. So a teacher asked to give an example for Dobereiner triad. So Dobereiner triad గురించి ఎగ్జాంపుల్ అడిగినాడు. ఓకేనా? నిఖిల హాయ్. So Ramu wrote them as what beta? Lithium, sodium, magnesium in these three. Identify which element does not belong to this triad. ఓకేనా? Identify which element does not belong to this triad. సో మనకు తెలిసినప్పటికీ Dobereiner triad లో Dobereiner triad లో ఏముంటుందన్న మనకి లిథియం, సోడియం, పొటాషియం ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందన్న మెగ్నీషియం వచ్చింది కదా, ఇక్కడ మెగ్నీషియం వచ్చింది, ఇక్కడ లిథియం, సోడియం, మెగ్నీషియం వచ్చింది. ఓకేనా? సో దట్ మీన్స్ వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, మెగ్నీషియం డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు Dobereiner triad. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? మెగ్నీషియం. ఓకే, does not belongs to Dobereiner triad. Ram Charan Maisa does not belongs to Dobereiner triad. Dobereiner triad. ఓకే, ట్రయడ్ అంటే Dobereiner triad అంటే ఏం లేదు బేటా. Dobereiner triad in sense group of three elements will have what beta? Similar chemical properties and physical properties. So similar chemical properties, and what they will do beta? So the average atomic mass of first and last element will be equal to that of, approximately equal to that of middle element. Amma, good morning. Yes, yeah, triad means group of three. Triad means group of three. Triad means group of three. Ishali, good morning. Right, moving ahead to the next question. Write the differences between Mendeleev's periodic law and modern periodic law. Mendeleev periodic law, modern periodic law ki difference em undi? Just Mendeleev periodic law is based on the atomic mass. Modern periodic law is based on the atomic number. That's it. That is the difference. Okay. So Mendeleev's periodic law is based on atomic mass. Is based on atomic mass. Mendeleev's periodic law is based on atomic mass, whereas what beta? Modern periodic law is based on atomic number. Is based on atomic number. This is the difference. Right, guys, hit the like button, kill the like button. Pragna, you are from Hyderabad. Okay beta. Shall we move ahead? Happy Sankranti. అరే నీ పేరేందిరా? మాట్రోట్రిటు. ప్రొనౌన్స్ చేయడం కొంచెం గట్టిగా స్ట్రాంగ్ ఉన్నదిరా, కొంచెం ఈజీగా ఏదైనా ఉంటే చెప్పొచ్చు కదా. Is this clear? Kill the button, like button, kill the button, like button. అరే సాంబా రాసుకోరా.
Ishali, happy Sankranti. Shall we move ahead, beta? If you say it is clear, then we'll be moving ahead to the next question. Yes, beta. Pragna, thank you and wish you the same. Happy Sankranti to you. So what is Dobereiner triad? Give two examples to it. What is Dobereiner triad? Give two examples to it. Okay. So here, like Dobereiner triad is nothing but what, beta? A group of three elements. A group of three elements which have similar properties, and the average atomic mass of first and last element is approximately equal to the middle element. Okay. So here a group of three elements. A group of three elements. Group of three elements in which atomic mass, okay, group of three elements in which atomic mass of middle element atomic mass of middle element in which atomic mass of middle element is average of okay, a group of three elements in which atomic mass of middle element is average of, okay, first and third element. First and third element. Third element called Dobereiner triad. Called Dobereiner triad. Example solda. Example is what, beta? Lithium, sodium, potassium. So this is one. Okay, first example. And second example, what, beta? Do you know chlorine, bromine, iodine? Chlorine, bromine, iodine. These are the two examples of what, beta? Mendeleev Dobereiner triad. Right? Yes, beta. Pragna, yes, beta. Clear? Yes, Neelam, Elaya. Why only two it is showing? Okay, happy Sankranti, Elaya Neelam. Chalo, moving ahead. So what is Mendeleev's periodic law? Mendeleev's periodic law enti. So what do you mean by Mendeleev's periodic law? Okay now. So modern periodic law ki like koncham atomic mass untadi akkada atomic number ikkada atomic mass untadi akkada atomic number aithe unnadi, right? So ikkada endante beta the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic mass. Certain atomic mass tarvata emaytadi beta
ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేది రిపీట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా, రైట్? క్లియర్? Ishali, did you learn from that fellow? Huh? Clear beta? ఎంతమంది ఉన్నారా? ఇప్పటివరకు 2 మెంబర్సే చూపించింది, ఇప్పుడు 6 చూపిస్తుంది. వై, వేర్ డు దే వెంట్ ఆల్? Yes beta. Next question. An element has atomic number 17. Element has atomic number 17. Where would you expect this element in the periodic table? Why? Okay now. So element యొక్క atomic number ఎంత beta? 17. Okay now. 17 atomic number కాబట్టి where would you expect this element in the periodic table? So periodic table లో ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేసినాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి బేటా? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలరా. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే ఏమవుతుందా ఇక్కడ లైక్ 1s2 ఫాస్ట్గానే చెప్తున్నాను అన్న. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 1s2 2s2 2p6 అండ్ 3s2 3p5 17 కదా. 17 రైట్ బేటా. సో ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే చూడండి నన్ను ఇక్కడ. సో దిస్ లాస్ట్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ నెంబర్ ఎంత? 3. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ నెంబర్ ఎంత? 3. సో 3 కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు నాన్న, ఇది వచ్చేసి థర్డ్ పీరియడ్లో ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ థర్డ్ పీరియడ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ 17th group. 17th group, third period and 17th group of periodic table. 17th group of periodic table. Okay na? So ఎందుకు మరి 17th group అన్నాము? ఓకేనా? ఎందుకు 17th పీరియడ్ అన్నామంటే ఇక్కడ చూడండి బెట్ట, మనకి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని రా? ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ మనకి 7 ఉన్నాయి బేటా. 7 అంటే 7th A గ్రూప్ కదా. 7 అంటే 7th A గ్రూప్. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది 7 ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ బేటా? 7th A గ్రూప్ రా. 7th A గ్రూప్ అంటే ఏంటి మనకి? 17th గ్రూపే అవుతుంది. సో 7th A, దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా 7th A గ్రూప్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో డ్యూ టు ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ లైక్ డ్యూ టు ద like this is the answer, right? So valence electrons are 7 ఉన్నాయి కాబట్టి 7th A గ్రూప్ అని చెప్పొచ్చు. రైట్? క్లియర్? yes बेटा. अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को. yes 7th or 17th. Hello, shall we move ahead? Okay, right. So next, the atomic number of an element is 35. Atomic number of an element is what beta? 35. Where would you expect the position of this element in the periodic table and why? So element యొక్క atomic number వచ్చేసి 35 beta. Where would you expect this element in the periodic table? Okay now. ఓకే సాహితి. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ఓకేనా? సో థర్డ్ షెల్ కాబట్టి ఏంటి బేటా? థర్డ్ గ్రూప్. షెల్ నెంబర్ 3 కాబట్టి థర్డ్ గ్రూప్. ఓకేనా? షెల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద పీరియడ్ నెంబర్. షెల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీరియడ్ నెంబర్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్, సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నారు? 7 కాబట్టి 17th కానీ 7th A గ్రూప్ కానీ అవుతుంది. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ బట్టి మనం గ్రూప్ నెంబర్ ఇవ్వండి. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద గ్రూప్ నెంబర్. 1 valence electron ఉంటే 1 group, 2 valence electrons ఉంటే 2 group, second group, 3 valence electrons ఉంటే third group, 4 valence electrons ఉంటే 4th group, 5 valence electrons ఉంటే 5th group, 6 valence electrons ఉంటే 6th group, 7 valence electrons ఉంటే 7th group, 8 valence electrons ఉంటే
8th group. Very easy beta. Right, atomic number of element is 35. Where would you expect this? Where would you expect the position of this element in the periodic table and why? Okay. Okay. Chala beta ikkada chudochu manam endante like the electronic configuration. What we have to write beta? We have to write the electronic configuration. So itla 35 ఇచ్చినప్పుడు బిగ్ నంబర్ కాబట్టి మనము చిన్నగా రాసుకోవాలి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా రాసుకోవాలంటే ఎట్లా రాసుకుంటాం? 2 8 18 7. ఓకేనా? 2 8 18 7. So 8 8 26 plus 2 28. So any valence electrons ఉన్నాయి? It has 7 valence electrons. So it has 7 valence electrons. 7 valence electrons ఉన్నాయి. మరి ఎన్ని షెల్స్ ఉన్నాయి రా? 4 షెల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? How many number of shells are there? 4 shells. 7 valence electrons and 4 shells. Okay, 4 shell. Outermost shell is what beta? 4th shell. Okay, so what we can say? What we can say? This element present in the present in the so A group nana ikkada 7 valence electrons ఉన్నాయి కాబట్టి 17th or 7th A group and 4th period. Okay, 4th period. Okay na? So ikkada em beta? This element em beta? Element is chlorine. Element is chlorine ఇది ఏది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ది. సో మరి ఈ ఎలిమెంట్ ఏందిరా? దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ వాట్ బెటా? బ్రోమిన్. ఎలిమెంట్ ఈజ్ బ్రోమిన్. ఎలిమెంట్ ఈజ్ బ్రోమిన్. రైట్? హలో దివ్య, హాయ్. Yes beta, is it clear? Yes beta, clear? Okay. Next, why were Dobereiner, Newlands and Mendeleev not 100% successful in their classification of elements? Why is the modern table relatively a better classification? Predict the reason. Okay. Okay, ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఇది K shell, L shell, M shell and N shell. ఓకేనా? సో K shell లో maximum capability 2 electrons నానా, L లో వచ్చేసి 8 electrons నానా, ఓకే, M లో వచ్చేసి 18 electrons రా, N లో వచ్చేసి 32 electrons రా. Maximum capability is filled according to the 2n square formula. 2n square formula where n is equals to what beta? Shell number. Right? Okay, so why were Dobereiner, Newland and Mendeleev not successful, not 100% successful in their classification of elements? Why is the modern periodic table relatively better than? So sir, in periodic table which letter will not be there? Em letter ra? Letter gurinchi endi? Letter endi? Principal sir rase letter aithe leddu atla. Right? So Dobereiner em chesindi beta manaki ayana time lo, okay, ayana time lo unnatuvanti
ఆయన టైంలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటినీ అరేంజ్ చేయలేకపోయిండు గ్రూప్ ఆఫ్ 3లో. ఓకేనా. న్యూలాండ్స్ ఏం బెట 56 ఎలిమెంట్స్కే రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో మెండలీఫ్ ఏమైంది, అటామిక్ మాస్ బేస్ చేసుకొని, ఓకేనా, అటామిక్ మాస్ బేస్ చేసుకొని చేసినాడు కాబట్టి అక్కడ 2 కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అనామలస్ పేరు ఉండడం జరిగింది అండ్ హైడ్రోజన్ యొక్క పొజిషన్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినాడు. ఓకేనా, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూసాం నాన్న డోబరీనర్స్ లో ఇక్కడ ఆల్ ద నోన్ ఎలిమెంట్స్ all the known elements at the time of Dobereiner okay, could not be arranged in the form of triad. Could not be arranged in the form of triads. Okay now, so all the known elements at the time of Dobereiner could not be arranged in the form of triads. Okay now, so next Newland. So Newland ఏంటి నన్ను ఇక్కడ, ఓకే, Newland's periodic table was was restricted only for 56 elements. న్యూలాండ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి, ఓకే, న్యూలాండ్ ఏంటంటే నన్ను ఇక్కడ ఏం చెప్పినానంటే, న్యూలాండ్ ఓకే 56 ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ విల్ బి దేర్ అండ్ దే లైక్ ఎలిమెంట్స్ వర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కవర్ అగైన్. సో ఎలిమెంట్స్ మళ్ళీ ఇంకా కనుక్కోరు, 56 ఎలిమెంట్స్ తోటి పీరియాడిక్ టేబుల్ అయిపోయింది, గింతే ఉంటుందని చెప్పినాడు. బట్ తర్వాత ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ రిస్ట్రిక్షన్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేట మనకి, ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏం లేదన్నా, ద ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్, ద స్టడీ ఆఫ్ చార్జెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేట, మెండలీఫ్. As Mendeleev classification based on atomic mass. Okay, his classification led to two defects. Like what beta? Anomalous pair of elements and dissimilar anomalous pair of elements and dissimilar what beta? Dissimilar elements placed together. Dissimilar elements placed together. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటి కదా, మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఓకే, మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ based on okay atomic number
Modern periodic table based on atomic number. Okay, now atomic number. Okay, so the periods and groups are clearly defined. So the periods and groups are clearly defined. క్లియర్గా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, హెన్స్ డోబరీనర్ Newland and Mendeleev classification. Dobereiner, Newland and Mendeleev classification were not 100% successful. 100% successful, but modern classification is successful. But modern classification is successful. But modern classification is successful. So this is what beta Dobereiner classification and Newland classification and Mendeleev classification. So why they are not successful and why modern classification is successful. Yes, clear beta? నో, బ్రష్ చేస్తానా? ఏమి రారై ఇంత గలీజ్గా ఇప్పటి వరకు బ్రష్ చేయకుండా ఉంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్ చెప్పండి? చాలా బ్యాడ్ రైట్. చూడండి రా, నాలాగా ఉండాలా? పొద్దున్నే లేసేసి స్నానం చేసేసి క్లాస్కి వచ్చేసి చదువుసారా అట్లా. Yes beta, clear? Is this clear? Next, you can see some electronic configurations here. So observe the electronic configuration given below and write the group and period numbers of those elements. So first question chudandi beta, like this is the electronic configuration. 3s లో 1 electron ఉంది, b లో చూడండి 3p లో 3 electrons ఉన్నాయి బేటా. సో పీరియడ్ నెంబర్ అండ్ గ్రూప్ నెంబర్ అడిగాడు కదా. సో ఫస్ట్ దానికి ఏ పీరియడ్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా లాస్ట్ షెల్ 3 కాబట్టి 3 పీరియడ్ నెంబర్ ఇస్ 3. ఓకేనా? సో ద పీరియడ్ నెంబర్ ఇస్ 3 అండ్ గ్రూప్ నెంబర్ ఇస్ వాట్ బేటా? ఓన్లీ 1 valence electron. లాస్ట్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ 1 valence electron ఉంది కాబట్టి వాట్ బేటా? గ్రూప్ నెంబర్ ఇస్ 1. ద పీరియడ్ నెంబర్ is 3. Period number is 3 and group number is 1. Group number is 1. 1 valence electrons కాబట్టి group number 1. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా థర్డ్ షెల్ కాబట్టి పీరియడ్ నెంబర్ 3 బేటా. వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నారా? 5 అంటే 50A గ్రూప్ కానీ 15th A గ్రూప్ కానీ. ఓకేనా? 50A గ్రూప్ కానీ 15th A గ్రూప్ కానీ చెప్తాం. ఓకేనా? సో ద పీరియడ్ నెంబర్ ఇస్ వాట్ బేటా? దట్ మీన్స్ దీస్ టూ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ పీరియడ్. ఓకే, సేమ్ పీరియడ్ అండ్ గ్రూప్ నంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అండ్ గ్రూప్ నంబర్ ఈస్ వాట్ బేటా? 15 or 50A. Okay, 50A or 15.
రూపాంతరం చెందనీక నేనేమన్నా రాక్షసుడినా దేవుడినా ఏమనుకుంటుంది? శ్రీకాంత్ సార్కి ఫౌజియో బందుకు ఉఠాదో. అరే నాకు రెండు సెట్స్ నుంచి టీఎస్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను రెండు స్టేట్లకు చెందిన వానికి. నాకు నేనే ఫేవరెట్ హీరో, నాకు ఇంకోటి లేదు. ఓకే, క్లియర్ నానా? Shall we move ahead? Hurry up guys, hurry up. What should I tell Isha? ఫాస్ట్గా చెప్పండి రా, ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసేసుకుందాము. కైట్ దివ్య ఏం చెప్పాలరా? చెప్పే కదరా, నాకు ఎవరు ఫేవరెట్ లేరు, నాకు నేనే ఫేవరెట్. ఐ డోంట్ లైక్ ఎనీవన్. ఎందుకురా వాళ్ళు వచ్చి మనకి ఏమైనా తిండి పెడుతున్నారా? మనమే చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి, మన తిండి మనమే తింటున్నాం కాబట్టి, సో మనమే. రైట్ బేటా. నెక్స్ట్, అబ్జర్వ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ బిలో ఇట్. సో ఇచ్చిన టేబుల్లో ఏంటి బేటా మనకి ఏం చెప్పాడంటే అబ్జర్వ్ చేయమన్నాడు. ఓకేనా? సో అబ్జర్వ్ చేసేసి ఏం చెప్పినాడు? బిలో ఇట్ అంట. అరే క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయలేదురా నేను. లెట్ మీ చెక్ ద క్వశ్చన్ బేటా. ఓకే, క్వశ్చన్ బేటా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ. Let me write with the white only. What are the S block elements in the table? What are the S block elements in the table? Okay, next question. What are the P block and D block elements in the table? P block and D block elements in the table. D block elements in the table. So this is the questions beta. So what will be the answer then? Okay, so simple ana. S block elements ante enti na ikkada chudochu, sodium and calcium. Sodium and calcium are S block elements. So S block elements enti beta ikkada sodium and calcium. So P block elements చూడండి అన్న ఇక్కడ కార్బన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ రా, కార్బన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్. P block elements, కార్బన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్. ఓకే, D block elements ఏంటిరా? టైటానియం అండ్ నికెల్. Right? Clear Anna? Is this clear? Namaste. What Rupavati, what my wish? Yashwant Kumar, namaste. How are elements are arranged in groups and periods in the modern periodic table?
Elements in a group possess similar properties, but elements in a period do not show similarities in their period properties. Why? So చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అన్న ఇది, చాలా అంటే చాలా పెద్ద క్వశ్చన్. ఆన్సర్ కూడా చాలా పెద్ద క్వశ్చన్, 8 మార్క్స్లో కూడా రావచ్చు. ఓకే, మనకి 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కాబట్టి 6 మార్క్స్ ఉంటుంది కాబట్టి 6 మార్క్స్లో రావచ్చు ఈ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ చూడండి అన్న, రాస్తా ఉన్నాను. ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ is arranged in groups and periods what will be angry, why I will be angry, arranged in groups and periods. Groups and periods based on the atomic number, based on the atomic number. So this is similarly what beta electronic configuration also. Electronic configuration పైన కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Electronic configuration of the atoms of elements. जोश चाहिए जी, what जोश? atoms of elements. अभी तो बोल दिए ना मेरा जोश क्या है, कैसे है, अब बोलो. Right? So next point beta, like physical and chemical properties of elements. Physical and chemical properties. Physical and chemical properties of elements. Okay now, what beta are related to good morning, happy Sankranti, are related to what beta? Electronic configuration. What answer? Ishali? What last? రూపవతి కొంచెం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి రా. particularly outer shell configuration. Particularly outer shell configuration. Okay, social class listening ga, social class aitundira. Right? Next, so what I can say here, so outer shell configuration am kada. ఫాస్ట్ గానే చెప్తున్నారా, కొంచెం అర్థం చేసుకుంటారా నన్ను కూడా. ఓకే, సో హియర్ ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్. The atoms of the elements in a group, possess similar, what beta? Similar electronic configurations. Similar electronic configurations.
Similar electronic configurations. Okay, so next one. Next ఏంటి? The elements in a group, the elements in a group should have similar chemical properties. Should have similar. Good morning, Chashmika. Sang Mama. Okay. So, like the elements in a group should have similar what beta? Chemical properties. Similar chemical properties. Similar chemical properties, and there should be a regular gradation, and there should be a energy ఎడికని తెచ్చేతరా should be a ఇందాక 1000 రూపీస్ పెట్టి కొనుక్కోసి అయిపోయిందిరా, కరిగిపోయింది అది. There should be a regular gradation. There should be a regular gradation in their physical properties. In their physical properties. In their physical properties from top to bottom. From top to bottom. So top to bottom ఏమవుతుందన్నా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేది వేరియేషన్ రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, ఓకే నెక్స్ట్ అక్రాస్ ద టేబుల్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. Across the table from left to right in any period, in any వాడు ఏడ తయారు చేసిండో కానీ రూపాంతరం చెందడం ఏం పట్టుకున్నారా బాబు. ఓకే, across the table from left to right in any period. ఓకే, ఏదైనా పీరియడ్ తీసుకున్నానా ఎలిమెంట్స్ gets what beta? An increase in the atomic number. An increase in the atomic number. Increase in the atomic number. పండే కదరా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారేమో నాకు తెలిసి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అటామిక్ నంబర్ by 1 unit. By 1 unit. ఒకటే నంబర్ అంటే దాని సక్సెసివ్ మెంబర్కి దానికి మధ్యలో ఏమిటంటే ఒక నంబర్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, 1 unit between any two successive elements. Any two successive elements. Any two successive elements, right? So therefore what beta? Therefore the electronic configuration of valence shell, మీరు చేయండి రా, మీరు లైక్ చేయండి. ఓకే, therefore the electronic configuration of valence shell
of valence shell ఏమైతుంది బేటా of any two elements of any two elements of any two elements. So ఏవైనా రెండు ఎలిమెంట్స్కి ఏమవుతుంది బేటా ఓకే in a given period is not same. In a given period is not same. In a given period is what beta not same. Okay, so next enti ee goal enti right beta. So due to this reason what beta due to this reason elements along a period okay, so elements along a period possess different what beta chemical properties, different chemical properties, possess different chemical properties with regular gradation, with a regular gradation in their physical properties from left to right, in their physical properties, regular gradation in their physical properties from left to right. యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి వచ్చినట్టుందిరా. ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మనకి జూన్ 2017లో వచ్చింది నాన్న. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి జూన్ 2017లో వచ్చిందిరా. ఓకేనా, చూడండి నాన్న ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో హౌ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ ఇన్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ఏంటంటే మనకి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో గ్రూప్స్ ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా అరేంజ్ చేశారు గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్లో. ఓకే, సో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ possess similar properties but elements in a period do not show similar properties in their properties. Why? ఓకేనా, ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్న మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఇట్ ఈస్ అరేంజ్డ్ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ బెట్ అటామిక్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా, ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వాట్ బెట్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫిజికల్ కానీ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఏంటి మనకి రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో పర్టికులర్గా ఏంటంటే అవుటర్ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ని బేస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా, అవుటర్ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకున్నారు, రైట్. సో ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ గ్రూప్ possess what better similar chemical properties, okay, because of electronic configuration, similar electronic configuration, but top to bottom ఏమవుతుందంటే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ లో డిఫరెన్స్ అనేది చూపిస్తా ఉంది. ఓకే, సో across the table from left to right, okay, in any period elements gets an increase in the atomic number by 1 unit, okay, between any two successive elements. So ఏదైనా రెండు సక్సెసివ్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఏమవుతుంది మేడం 1 యూనిట్ అనేది అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఈ 1 unit is increase of electronic configuration of valence shell of any two elements what beta in a given period is not same, ఎందుకంటే అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో డ్యూ టు దిస్ రీజన్ అలాంగ్ a period possess different chemical properties and they will show difference in physical properties from left to right. So that is the answer for the question. Clear? Yes beta. So imagine which one each of the following pairs is large in size relatively with the other. Explain. Okay now. So ఇక్కడ ఏం బేటా మనకి x. సో x చూడండి అన్న. ఓకే, సో దీంట్లో ఏం బేటా మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సోడియం ఈజ్ వాట్ బేటా లార్జర్ సైజ్ దాన్ అల్యూమినియం. ఓకే, లార్జ్ ఇన్ సైజ్ దాన్ అల్యూమినియం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ అటామిక్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో
atomic size gradually decrease from left to right in a period. Okay, atomic size gradually decreases from left to right, gradually decreases from left to right in a period. So sodium and aluminum both are belongs to the same period. So baby sandal, thank you and wish you the same beta. Next y. So y చూడండి నన్ను ఇక్కడ y లో కూడా చూడండి, ఇక్కడ సోడియం అండ్ మెగ్నీషియం ఉంది కదా. ఓకే, సోడియం ఇస్ లార్జ్ సైజ్ దెన్ Mg+2. ఓకేనా, ఫస్ట్ థింగ్ Na is large in size than what beta Mg+2. Mg+2. ఓకేనా, సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మామూలుగా సోడియం ఆల్రెడీ లార్జర్, Na is లార్జర్ దాన్ మెగ్నీషియం. మెగ్నీషియం కంటే లార్జ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి మెగ్నీషియం అనేది Mg+2 కంటే లార్జ్ అండ్ మెగ్నీషియం Mg ఈజ్ లార్జర్ దాన్ Mg+2. సో దట్స్ వై sodium is larger than Mg. Clear? Is this clear or no? Is this clear? ఓకే నాన్న. సో సోడియం అల్యూమినియం బోత్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ పీరియడ్ నాన్న. సేమ్ పీరియడ్లో ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి, సో దే ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ పీరియడ్. సో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ పీరియడ్స్ ఏమవుతుంది బట్ అటామిక్ నెంబర్ లైక్ అటామిక్ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో సోడియం అనేది లార్జ్ ఉంటుంది, పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో సోడియం అండ్ మెగ్నీషియం కూడా రెండు, సోడియం మెగ్నీషియం రెండు బోత్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ పీరియడ్ నాన్న. సో మెగ్నీషియం+2 అంటే అటామిక్ లైక్ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ పోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అటామిక్ సైజ్ ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల లైక్ సైజ్ విల్ బి డిక్రీజెస్. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఏమైంది సోడియం అనేది మెగ్నీషియం కంటే పెద్దది, ఎందుకంటే ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ పీరియడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఇక్కడ మెగ్నీషియం కూడా ఏంటి బయట మనకి మెగ్నీషియం+2 కంటే పెద్దది కాబట్టి మెగ్నీషియం కంటే సోడియం కూడా పెద్దదని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. రైట్. ఓకే, సో XYZ are the elements of Dobereiner triad. Okay, if the atomic mass of X is 7, Z is 39, what should be the atomic mass of Y? What should be the atomic mass of Y? So atomic mass ఏంటి, Y యొక్క atomic mass ఏంటి అని చెప్పి అడగడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సో ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ X is what beta? 7. Mass of X is equals to what beta? 7. Okay, and the atomic mass of Y is equals to what beta? 39. Okay now. Okay, so XYZ in beta Dobereiner triad. XYZ. Okay, XYZ from Dobereiner triad, from Dobereiner's triad. Okay, so what we can say,
atomic mass of Y is equals to atomic mass of Y is equals to what beta? Average of X and Z. Average of X and Z. Average of X and Z. Okay. So that is equals to what beta? 7 plus 39 divided by 2. Okay. So then it is 46 by 2. So what is that beta? 23. Okay. Atomic mass of Y is equals to what beta? Atomic mass of Y is equals to mass of Y is equals to what beta? 23. This is the answer. Happy Sankranti Chinnu. Clear? Is this clear, Anna? Clear beta? శుభోదయం ఉషారాణి. సమీక్ష ఏమైందనా? అయిపోయిందా? చాటింగ్ అయిపోయిందా? An element X belongs to third period and group number 14. Okay, the period table. So state the number of valence electrons, the valency and the name of the element. Okay na. So ఇక్కడ ఏంది బెట మనకి థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ గ్రూప్ నెంబర్ 14 అన్నాడు. గ్రూప్ నెంబర్ 14 అంటే ఏంది బెట మనకి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమిటారు ఇక్కడ 4 ఉంటాయి. ఓకేనా, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది 4 ఉంటాయి, రైట్? ఓకే, సో గ్రూప్ నెంబర్ 14 కాబట్టి ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, okay, what we can say, the number of valence electrons, the number of valence electrons is equals to what beta? 4. Number of valence electrons is equals to 4. Okay, its valency beta, its valency is also 4. Valency is equals to what beta? 4. Okay, right? Next, electronic configuration. Electronic configuration. So fourth third period అన్నాడు కదా, థర్డ్ పీరియడ్ కాబట్టి electronic configuration of element what is the question? Is equals to what beta? 2 8 4. 2 8 4. 2 8 4 is the electronic configuration. So because third period and 14th group. Okay na, cross down చూడండి. because what beta? third period, because third period, okay, third period and 14th group, 14th group, third period and 14th group. So that is a configuration, right? So the element with atomic number 14, atomic number 14 is what beta? Silicon, is silicon, it is silicon. Right? This is the answer for the question. Good morning, Vasavi.
Clear beta? Moving ahead. So next question. సో ఇట్లా ఈ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ పైన ఇట్లా 3 టైప్స్లో వస్తాయి నాన్న క్వశ్చన్ చూడండి. ఇంకా చాలా రకాలుగా అడుగుతారు. సో వాట్ ఈస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, వాట్ ఈస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ 3 ఆఫ్ దెమ్. సో ఇట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. మనోజ్ గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి బేటా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఓకే, ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్, సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే బేటా ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఇస్ వాట్ బేటా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఎంతైతే ఎనర్జీ అవసరం అవుతుందో ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడానికి దాన్ని ఏమంటే బేటా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. సో ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్, the energy required to remove an electron, the energy required to remove an electron from the outermost shell of a neutral outermost shell of neutral gaseous atom. Neutral gaseous atom is called ionization energy. Atom is called ionization energy. Ionization energy. Right? Next, factors influencing ionization energy. Okay, now so next beta factors influencing ionization energy. Factors influencing ionization energy. What are the factors that affects the ionization energy? So first thing in beta చేసుకుంటారా? మీతో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నా కదరా, మీతో క్లాస్లో ఉండి నేను ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను. రైట్, సో ఫస్ట్ వాట్ బేటా న్యూక్లియర్ చార్జ్. సో న్యూక్లియర్ చార్జ్ అంటే బేటా ద చార్జ్ present at the nucleus is what beta nuclear charge. Okay now, so if the nuclear charge increases, what beta ionization energy increases. Okay, as the nuclear charge increases, as the nuclear charge increases, ionization energy increases. Nuclear charge increase అయితే ionization energy కూడా increase అవుతుంది. రైట్, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటరా మరి? స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. Screening effect, or what beta shielding effect. Okay na, shielding effect. Shielding effect, screening effect or shielding effect. Okay now, more the screening effect, less the ionization energy. Okay now, more the screening effect, less the less is the ionization energy. More the screening effect, less is the ionization
energy, right? So next, third one. So third one what beta? Penetration power of the orbital. Okay na? చేసేసుకుందాం, వచ్చేస్తున్నా. Penetration power of the orbital. Penetration power of the orbital. Okay. So orbital యొక్క penetration power. Okay na? Good afternoon, Azad. Sorry, good morning, Ra. If the Edigben or Azad, if the orbitals have less penetrating power, if the orbitals have less penetrating, if the orbitals have less penetrating power, so orbitals ki what beta less penetrating power undanko, then the ionization energy is less, then the ionization energy is less. Okay, ionization energy is less. Generally, ఎందుకురా generally what beta? The penetrating power generally the penetrating power of orbits like is like this, like S, P, D and F. S ki ekku untadi, F ki takku untadi. Right? So next, fourth, stable configuration. Stable configuration. So what do you mean by stable configuration? So ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైక్ డాన్స్ వేద్దామారా, వేసేసాం, డాన్స్ వేసేసాం. ఓకే, సో స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏం లేదు బేటా, ద ఎలిమెంట్స్ విత్ హాఫ్ ఫిల్డ్ కానీ ఫుల్ ఫిల్డ్ కానీ ఉంటే అవి స్టేబుల్. సో స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే ionization energy is also more. Okay na? So what we can say here, the elements having half filled, the elements having half filled or completely filled half filled or completely filled orbitals okay na, the elements having half filled or completely filled orbitals have more stability, have more stability. So the ionization energy is more. Happy Sankranti, Chaitanya. So the ionization energy is, so the ionization energy is what beta? More when ionization energy is more when the element has stable configuration. When the element has
stable configuration. When the element has stable configuration, right? So next in an atomic size. ఆజాద్ నువ్వు జనగా మారా ఇక్కడనే పక్కకే నెక్స్ట్ ఇయర్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది రా చైతన్య నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో what I can say as the atomic size increases as the atomic size increases as the atomic size increases the nucleus attraction okay over outermost electron over outermost electron decreases okay so the ionization energy decreases Rajshekhar Reddy high natural gal high so the ionization energy decreases right right beta Joyshi hi which place Siddipet Gajwel happy Sankranti Nana so this is what beta ionization energy okay na so the amount of energy the energy required to remove an electron from the outermost shell of a neutral gaseous atom is what beta ionization energy ఇక్కడ మనకి ఏమైతుంది న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో లైక్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏమైతే బేటా తక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పెనట్రేషన్ పవర్ సో ఎస్పీడిఎఫ్ లో ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎఫ్ ఆర్బిటాల్కి తక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి ఓకే రైట్ అని చేద్దాం అటామిక్ సైజ్ ఏమైతే బేటా హియర్ లైక్ యాజ్ అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్ బేటా న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఓవర్ ద outermost electron is also beta decreases so the ionization energy decreases right so next question beta from the elements okay of one short period of the periodic table are given below in the from left to right okay lithium beryllium boron carbon nitrogen fluorine neon so a period ra idi second period ra a period idi idendra idi second period nana ఇచ్చినటువంటిది సెకండ్ పీరియడ్ టు విచ్ పీరియడ్ డూ దిస్ ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్ సో ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ బేటా సెకండ్ పీరియడ్ ఓకేనా సో వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ దిస్ పీరియడ్ ఇస్ మిస్సింగ్ విచ్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ అండ్ వేర్ ఇట్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ లిథియం బెరిలియం బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇస్ మిస్సింగ్ నానా ఏం మిస్ అయింది ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఇట్ ఈస్ మిస్డ్ వన్ ఇస్ వాట్ బేటా ఆక్సిజన్ okay now it should be placed between nitrogen and fluorine it should be placed between nitrogen and fluorine okay right next which of the above elements belong to the family of halogens what is its electronegative value okay fluorine beta so the answer is what fluorine answer is fluorine
ఓకే, ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూ ఎంత బేటా 4.0. ఓకే, ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూ రేపేనా ఏపీ వాళ్ళకి ఎలక్ట్రో నెగటివ్ వాల్యూ what beta 4.0 value 4.0. Okay, so how does the metallic character varies in this period? So from left to right em beta period decreases from left to right. So from left to right, from left to right, metallic character decreases. Metallic character decreases. Right? Moving ahead beta, next question. So this is easy question, right? Yes beta, fast. నాన్న సూన్ మీకు వచ్చేస్తా ఉంది. ఆల్రెడీ నేను ఎఫెక్టివ్ టైం టేబుల్ ఇచ్చాను కదా, ఒకసారి చూడు నాన్న. మహేష్ పెరుమాన్లా. ఎస్ చైతన్య, రైట్, యూ కెన్ సీ బేటా హియర్ we have given with some metals. Okay, so in the table below names of some elements of families are given. Based on this fill the information, the empty boxes. Okay now, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆల్కలీ మెటల్స్ ఏంటి బేటా మనకి లిథియం అండ్ ఫ్రాన్షియం, లిథియం సోడియం లైక్ హైడ్రోజన్ లిథియం సోడియం వట్ పొటాషియం రుబిడియం సీజియం ఫ్రాన్షియం. ఓకేనా, సో అంటే వ్యాలెన్సీ షెల్. ఓకే, వ్యాలెన్సీ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది అన్న ఇక్కడ NS1 అన్న, NS1 అవుతుంది. ఓకేనా, is it visible? I'll write with the black. NS1 రా, ఇది NS1. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయన్న ఫస్ట్ షెల్ కాబట్టి ఫస్ట్ గ్రూప్ కాబట్టి 1 ఉంటుంది. వ్యాలెన్స్ కూడా ఏమవుతారా 1 ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్ సెకండ్ గ్రూప్ బేటా, సెకండ్ గ్రూప్ కాబట్టి ఏమైతే మనకి సో కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి బేటా మనకి NS2 రా, NS2 ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని రా 2 ఉంటాయి, వ్యాలెన్సీ కూడా 2 ఉంటుంది. సో కార్బన్ ఫ్యామిలీ నాన్న, సో కార్బన్ ఫ్యామిలీ ఏమవుతుందిరా NS2NP4 నాన్న, కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి NS2NP4 రా, NS2NP4. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని రా ఇక్కడ 6 ఉంటాయి, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని 6 ఉంటుంది. సో వాట్ బిల్ వ్యాలెన్సీ బేటా, వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 4, వ్యాలెన్సీ ఈజ్ వాట్ బేటా 4. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ హాలోజన్ ఫ్యామిలీ నా, హాలోజన్ ఫ్యామిలీ అంటే సో ఏమవుతుందన్నా సంక్రాంతి కదరా NS2NP5 రా, NS2NP5. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని రా 7 ఉంటుంది, వ్యాలెన్స్ ఎంతరా 1 అన్న, వ్యాలెన్స్ వచ్చేసి 1. ఓకేనా, yes, this is the answer for the question. Clear Nana? Moving ahead, next, two elements X and Y. Two elements X and Y belongs to group 1 and 2 respectively in the same period of the periodic table. So compare these elements with respect to, compare this element with respect to. So number of electrons in their outermost orbit, number of electrons in their outermost orbit. So they are belongs to group 1 and 2. 1 and 2 అంటే number of electrons కూడా ఏంటి బేటా, మా ఇంట్లో బాంబులే మొత్తం, చికెన్ మటన్ వచ్చేసాయి తిందాం. ఓకే, సో ఏంటి బేటా, సో ఫస్ట్ దానికి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ ఈజ్ వాట్ బేటా ఎక్స్లో 1 ఉంటుంది, వైలో 2 ఉంటుంది. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది బేటా. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, the number of electrons in the outermost orbit of X,
outermost orbit of x is equals to 1. ఓకేనా సేమ్ అట్లానే the number of electrons in the outermost orbit of y is equals to what beta 2 ఎందుకంటే గ్రూప్ నెంబర్ 1 and 2 కాబట్టి గ్రూప్ నెంబర్ 1 and 2 కాబట్టి 1 and 2 రా వచ్చేసాయి. ఓకే సో నెక్స్ట్ their atomic size and their valencies. ఓకే అటామిక్ సైజ్ ఏమైతే బిడ్డ గ్రూప్ నెంబర్ 1 లో ఉన్నదానికి వ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, గ్రూప్ నెంబర్ 2 లో ఉన్నదానికి వ్యాలెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఏం చెప్పొచ్చు నన్ను ఇక్కడ సెకండ్ వన్ దానికి ఓకే వాట్ వీ కెన్ సే బిడ్డ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ y ఈజ్ లెస్సర్ దాన్ అటామిక్ నెంబర్ x. ఏం అడిగిండు అటామిక్ సైజ్ కదా ద అటామిక్ సైజ్. ఓకేనా okay the atomic mass of y is lesser than x okay now so valency of x is equals to what beta valency of x is equals to 1 valency of y is equals to 2 valency of y is equals to 2 ఎందుకు x అంటే x ఫస్ట్ గ్రూప్ కాబట్టి 1 వచ్చేసారా గెడ్జువల్ చెప్పా కదా చైతన్య. ఓకే valency of y is equals to 2 valency of y is equals to 2 so their ionization energy and metallic character so వాటి యొక్క ionization energy and metallic character ఎట్లా ఉంటుంది. ఓకే థర్డ్ వన్ బేటా ఓకే సో ఏమవుతుంది ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయిపోతే అటామిక్ సైజ్ అనేది అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అవుతుంది కదా. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కదా. ఓకే ionization energy of y is greater than x ionization energy of y is greater than x okay na and what did he ask and metallic character okay metallic character in mali ikkada x has what beta higher metallic character than y higher metallic character than y okay na so next ఏంటన్నా ఫార్ములా ఆఫ్ దేర్ క్లోరైడ్స్ అండ్ సల్ఫేట్స్ వాటి యొక్క క్లోరైడ్స్ అండ్ సల్ఫేట్స్ యొక్క ఫార్ములా అడుగుతా ఉన్నాడు. ఓకేనా ఫోర్త్ వన్ ఓకేనా సో క్లోరైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వ్యాలెన్సీ 1 కాబట్టి ఒకటే ఉంటుంది క్లోరైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి బేటా XCl ఓకే సో దెన్ క్లోరైడ్ ఆఫ్ YCl2 ఓకే సల్ఫేట్ ఆఫ్ ఎక్స్ సల్ఫేట్ ఎక్స్ ఏంద్రనా X2SO4 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 okay na so sulfate of y is equal to YSO4 అయిపోయేదానికి వచ్చినారు ఆల్రెడీ 21 క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి కదా అయిపోతుంది.
right? So next, explain any four factors which influence the electron affinity, electron gain enthalpy. So factors affecting, so the amount of energy released when an electron is added to outermost orbital is orbita and electron affinity కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ electron affinity, electron affinity. So first one what beta, nuclear charge, nuclear charge. Okay, so we can say if nuclear charge increases, if nuclear charge increases, if nuclear charge increases, what will happen beta, electron affinity increases, electron affinity increases. If nuclear charge increases, electron affinity increases. Similarly, లేదంటే వైస్ వర్సా అని పెట్టేసేయండి, వైస్ వర్సా అంటే ఆ డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో, న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్ బెటా, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. Electron affinity, right? So next ఏంటన్నా, స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నానా, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ రా. Okay, if screening effect increases, and electron affinity increases. If screening effect value increases, if screening effect value increases, electron affinity increases, electron affinity increases, right? So ఇక్కడ ఏంది సేమ్ మళ్ళీ వైస్ వర్సా. ఓకే, వైస్ వర్సా. రైట్, సో ఇక్కడ ఏంది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, screening effect, directly proportional to screening effect. Right? So next in beta, penetration power of orbitals. Next ఏంటి, penetration power of orbitals. Penetration power of orbitals. Penetration power of orbitals. Okay, penetration power of orbitals ఏముంటుంది, so same, if penetration power of orbitals increases, electron affinity increases.
electron affinity increases. Okay, so this is what beta, vice versa. Okay now, so electron affinity is directly proportional to what beta, penetration power of orbitals. Next, fourth one ఏంటర్ ఇక్కడ, స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. తొందరలోనే అయిపోతుంది అన్న. స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. I think we are at the 23rd question. More 7 questions left. తొందర చెప్పేస్తాను, ఓకేనా? If an atom has stable configuration, electron affinity decreases. Electron affinity decreases, right? Okay, electron affinity అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, అటామిక్ రేడియస్ రా. అటామిక్ రేడియస్, ఓకే, అటామిక్ రేడియస్. Good afternoon, natural girl. If atomic radius increases, what will happen better here? Electron affinity will be increases. Electron affinity will be increases, vice versa, okay na? So అది increase అయితే decrease అవుతుంది, right? So this is what beta. Pinky, hello. So they asked you to write 4, we have written 5, right? So next question, see, okay, so this is the like a period, okay, periodic table. They have given some table, they have given right. So atomic number of elements, okay na? So first year, second year, third year, fourth year, fifth year, seventh year, sixth year, seventh year group elements ఇచ్చిండు. Which element possesses the higher atomic radius in the above table? సో అన్నిటికంటే దేనికి ఎక్కువ అటామిక్ రేడియస్ ఉంటుందని చెప్పి అడిగినాను నాన్న. సో దీంట్లో చూసినట్టయితే హయ్యర్ అటామిక్ రేడియస్ ఏంటి బిడ్డ మనకి, పొటాషియంకి ఉంటుంది అన్న, ఓకేనా? పొటాషియంకి హయ్యర్ అటామిక్ రేడియస్ ఉంటుంది రా. సో పొటాషియం హ్యాస్ హయ్యర్ అటామిక్ రేడియస్, ఓకేనా? రైట్, పొటాషియం. ఎందుకంటే అది ఎక్కడుందిరా, ఫోర్త్ పీరియడ్లో ఉంది, ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉంది, కాబట్టి పొటాషియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న, అటామిక్ రేట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం రై, తెచ్చుకుందాం, మళ్ళీ తెచ్చుకుందాం, ఓకేనా? నెక్స్ట్, మెన్షన్ 2 pair of elements which forms ionic bond. సో ionic bond ఫామ్ చేసేటి ఏంటి, ఇక్కడ సోడియం విత్ క్లోరిన్ ఉంటుందన్న, జనరల్గా మనం రాసుకోవచ్చు సోడియం క్లోరిన్, ఓకేనా? సోడియం విత్ క్లోరిన్ అండ్ మెగ్నీషియం విత్ క్లోరిన్, సోడియం కామా క్లోరిన్ అండ్ మెగ్నీషియం అండ్ క్లోరిన్, దే విల్ ఫార్మ్ వాట్ బిడా, అయానిక్ బాండ్. నేమ్ ద 2 elements హ్యావింగ్ valency 2. valency 2 ఉన్నటువంటి ఏంటిదన్న ఇక్కడ
సో బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం ఇవి వ్యాలెన్సీ 2 ఉంటాయి. 6 ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెల్యూరియం కూడా వ్యాలెన్సీ 2 ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇది మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఆన్సర్ ఏందిరా, బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, ఆక్సిజన్, సల్ఫర్ అండ్ సెల్యూరియం వీటన్నిటికీ వ్యాలెన్సీ 2 ఉంటుంది. విచ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p4. సో 2s2 2p4 అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 + 2 8 ఉన్నాయి కదా. 8 అంటే ఏంటి బేటా, ఆక్సిజన్. ఓకేనా, ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ హ్యాస్ వ్యాలెన్సీ 2. This is the answer for the question. Yes, clear Anna? Yes Anna, is this clear? వచ్చేసాయి. Right, answer the following questions based on the values of the atomic radii. So elements of one of the periods in modern periodic table. So lithium 152, beryllium 111, boron 88, carbon 77, sodium nitrogen 74, oxygen 66 and this one 64, fluorine. Okay, what is the trend of atomic radii of given element? So trend of atomic radii ఏమైతుందని ఇక్కడ from left to right ఏమైతుందో atomic radii అనేది decrease అవుతుంది. Yes Azad, I found. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి బేట మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటి, అటామిక్ రేడి ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ డిక్రీజ్. అటామిక్ రేడి ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, అటామిక్ రేడి ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే డిక్రీజ్ atomic radii of elements decrease while going left to right in the periodic table. తగ్గేదేలే, right in the periodic table. Right, so next, in the numericals listening of periods, the modern periodic table, what number was given to above element? Okay, what number was given to above element? Okay now, so which period beta do they belong? They belongs to second period. Okay now, so B period 2, B and beta period 2. Okay now, next mention the unit of atomic radius. Atomic radius unit endra, atomic radius, the unit of atomic radius is picometer. Unit of atomic radius is what beta? Picometer. Okay, that is PM. Okay, ఇందానికని చెప్పిన లాస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పారా, ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడు ఆజాద్. ఓకేనా, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అదే. సో వై ద వాల్యూస్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్ వేరీడ్ అలాంగ్ ద పీరియడ్? ఓకే, so D1 beta. Okay, so why the atomic radius decreases? Okay, there should be what beta? No change in distance, no change in distance between nucleus and outermost shell. Nucleus and outermost shell, nucleus and outermost shell for the elements in a period, for the elements in a period, for the elements in a period.
for the elements in a period. Okay, but nuclear charge ఏమైతారా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, బట్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజెస్, but nuclear charge increases because of the increase in the atomic number. Hi Kirtana, because of the increase in atomic number, nuclear charge increases because increase in atomic number of elements in a periodic table, elements in a periodic table, right? So we can say hence nuclear attraction increases as a result atomic size, atomic radius decreases. Right? ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ చెప్పినారా, ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ కాదు. ఓకే, there will be slight change in the factors beta. So explain the salient features and achievements of Mendeleev periodic table. So salient features and achievements of Mendeleev's periodic table. Okay na, so Mendeleev periodic table what beta, based on atomic mass. Mendeleev periodic table based on atomic mass. Okay na, so first ఏంటి బేట ఇక్కడ periodic law. First thing periodic law. So periodic law ఏంటి ఇక్కడ, here what we can say, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass. 22nd క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏడున్నవరా బాబు, అరే ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ నానా, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, right? Periodic property. Okay, the physical and chemical properties the physical and chemical properties of, okay, the elements are periodic function of their atomic mass. This is what beta periodic law. Okay na, so second enti groups and subgroups. Right? So groups and subgroups చూడండి ఇక్కడ మనకి the vertical columns are in the Mendeleev periodic table called what beta, groups. Okay now,
the vertical what beta columns in Mendeleev periodic table Mendeleev's periodic table Mendeleev periodic table are called groups Mendeleev periodic table are called what beta groups. Okay, so what you can say, there are 8 groups na Mendeleev periodic table any groups nahi, there are 8 groups. There are what beta 8 groups and elements in each group. 8 groups and elements in each group have similar properties. Similar properties. ఓకేనా, సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉంటాయి. ఓకేనా, అండ్ ఈచ్ గ్రూప్ divided into each group what beta divided each group divided into subgroup A and B. Each group divided into subgroups A and B, divided into subgroups A and B, subgroup A and subgroup B లాగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటన్నా పీరియడ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీరియడ్స్. ఓకే, సో ద హారిజాంటల్ రోస్ ఆర్ కాల్డ్ బిటా పీరియడ్స్. The horizontal rows are called periods. The horizontal rows are called periods. The horizontal rows are called beta periods. Okay, there are 7 periods in the Mendeleev periodic table. There are 7 periods in the Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table. Next ఏంటి, predicting the properties of unknown elements. లేదంటే మిస్సింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటాం. అన్నోన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం, లేదంటే మిస్సింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటాం. రైట్, సో what did he do beta? Based on the arrangement of elements in table, సో అన్నోన్ అనొచ్చు, దీన్నే మిస్సింగ్ కూడా అంటాను నాన్న, మిస్సింగ్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా, based on the arrangement of elements in table, based on the arrangement of elements in table Mendeleev okay predicted the properties of some elements
of some elements and what beta, and left space in his periodic table, left space in his periodic table. Later they were discovered. Right? So next, correction of atomic weight. Correction of atomic weight. Correction of what beta? Atomic weight. Okay. It is useful in correcting atomic weights of elements. చూస్తానా ఆజాద్? కరెక్టింగ్ అటామిక్ వెయిట్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనామలస్ సిరీస్. ఓకేనా? More atomic mass elements like tellurium what beta? More atomic mass elements like tellurium. What's your doubt, Manikarth Banda? ఇది లిమిటేషన్ ఏనా అనామలర్ సిరీస్? ఓకేనా? టెలూరియం is placed before the less atomic weight element like iodine. Before the weight or atomic mass element iodine. సో అయోడిన్ కంటే ముందు టెలూరియంని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. In order to place this these elements in the correct group. These elements in the correct group. Right? Hi Madhava. Okay, Azad limitations same le unana. First thing, the position of hydrogen is not clear, and second thing, position of isotopes is not clear, and third thing you should remember, like his periodic table was his periodic lies what beta? What do we call it as? So related to atomic mass. Okay na? Atomic mass kan ikkada emaitundi, he violated his own law because like more atomic mass elements are placed before the lighter elements. These are what beta? These are like limitations. Okay, Chaitanya. Next question beta. How does atomic radius vary in period and group? Explain. In period and group, explain. So atomic radius అనేది ఎంత ఎట్లా వేరీ అవుతుందని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగినాడు. ఓకేనా? సో పీరియడ్
పీరియడ్లో ఎట్లుంటుంది బేటా? ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజెస్. ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ రేడియస్ ఏమవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. అటామిక్ రేడియస్ decreases. From left to right atomic radius decreases because electrons enter into the same shell. Electrons enter into the same shell. So దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు? The nuclear charge increases. The nuclear charge increases because of increase in atomic number of. వన్ పేపర్ కూడా అవసరం లేదు. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి 8 పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుందన్న. న్యూక్లియర్ చార్జెస్ ఇంక్రీజెస్ బికాస్ what beta? Nuclear charge increases because what is happening here? Of increase in atomic number of element. Because of increase in atomic number of element. Atomic number of element. Increase in atomic number of element in a period, in the same period, right? So what we can say? Hence what we can say better here? The nuclear attraction on the outer shell electron. Hence the nuclear attraction on the outer shell electron. Nuclear attraction on the outer shell electron increases. Outer shell electron increases. What is happening beta here? As a result, the atomic size what beta? Decreases. The atomic size decreases. The atomic size decreases. Next ఏంటి? గ్రూప్స్. గ్రూప్స్లో చూడండి, ఇక్కడ గ్రూప్స్లో ఓకే, ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, atomic radius. From top to bottom atomic radius what beta? Increases. దాన్ని అటామిక్ సైజ్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? As we go down a group, what is happening beta? As we go down a group, the number of shells increases. The number of shells increases with increase in atomic number. సో అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? As a result,
the distance between nucleus and outermost shell. Okay. As a result, the distance between nucleus and outermost shell increases, then atomic size increases. Then atomic size is what beta? Increases. Right? So next. Hi Manoj, Vizag. ఎందుకురా ఆజాద్ దేనికోసం సర్జరీ నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ 15 ఓకే వాట్ ఈస్ దట్ ఎలిమెంట్ ఏం బేటా ఫాస్ఫరస్ రా అటామిక్ నెంబర్ ఎలిమెంట్ ఉన్నటువంటిది ఫాస్ఫరస్ ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ బేటా ఫాస్ఫరస్ వాట్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 is the electronic configuration. లేదంటే 285 అని కూడా రాయొచ్చు ఓకేనా సో విచ్ పీరియడ్ అండ్ గ్రూప్ డస్ ఇట్ బిలాంగ్ ఓకేనా పీరియడ్ ఇస్ బెటర్ థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఓకే 15th గ్రూప్ థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ 15th ఆర్ 5th A group right so how many valence electrons are there in the element how many valence electrons are there beta 5 valence electrons already అయిందన్నా కదరా ఒకసారి okay how many 5 valence electrons 5 valence electrons right next what is the valency of elements so valency of elements ఏం బేటా మనకి so 8 minus valence electrons is equals to 8 minus 5 then valency is what beta 3 valency is equals to what beta 3 valency is equals to 3 right next question name the following questions refer to the periodic table so name the first and last element in the period 2 first and last element in the period 2 okay now okay so A so first in beta period 2 okay now first element in the lithium first element lithium Li okay now last element sodium sorry not sodium lithium tarata neon untadra neon Ne okay next enti what happens to the atomic size the elements moving from top to bottom of a group okay so B the atomic size decreases as we increases kada increases as we go down the group from top to bottom as we go down the group atomic size increases from top to bottom as we go down the group atomic size increases from
top to bottom. As we go down the group, the number of shells increases. Number of shells increases. Atomic size. Atomic radius atomic size increases. Right, next question C. Which of the elements having highest electron affinity among halogens? So దేనికి highest electron affinity ఉంటుందని చెప్పింది. సో ఏందన్నా chlorine has highest electron affinity. Chlorine has highest electron affinity. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ దేనికి. Okay, so next, what is the common feature of the electronic configuration of the elements in the group 16? Group 16 లో కామన్ ఫీచర్ ఏంటి అని అడిగినాడు. ఓకేనా, సో డి ఏంటి, all these elements what beta elements have general outermost electronic configuration. All these elements have general outermost shell electronic configuration. Shell electronic configuration, that is ns2 np4. ns2 np4. Okay, next question. Okay, write down the characteristics of the element having atomic number 6. So atomic number 6 element ki electronic configuration endra ikkada 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Okay, this is the electronic configuration. లేదంటే ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు 2 8 6. ఓకే, నెక్స్ట్ పీరియడ్ నెంబర్. సో పీరియడ్ నెంబర్ ఏంటంటే థర్డ్ పీరియడ్, అదేంటి పీరియడ్ నెంబర్ 3, థర్డ్ పీరియడ్. రైట్, గ్రూప్ నెంబర్ 4 కాబట్టి 14th ఆర్ 4th ఏ గ్రూప్. ఎలిమెంట్ ఫ్యామిలీ, ఏం ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి విచ్ ఫ్యామిలీ డస్ ఇట్ బిలాంగ్? బిలాంగ్స్ టు చాల్కోజన్స్. చాల్కోజన్స్ ఫ్యామిలీ. రైట్, సో ఏ ఫ్యామిలీ రా చాల్కోజన్ అంటే? ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ రా, ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ. Number of valence electrons. Number of valence electrons enira 6 nana. Number of valence electrons are 6. Valency is what beta 8 minus 6 kabatti valency is 2. 2 is valency. Right, so metal or non-metal? Non-metal, directly depachu non-metal. It is non-metal. Name the element. Element endra idi mari? సో ఆక్సిజన్ కింద ఉండేది ఏంటన్నా? సల్ఫర్. ఆక్సిజన్ కింద ఉండేది సల్ఫర్. ఆక్సిజన్ కింద ఉండేది సల్ఫర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ వాట్ బెటర్ 286. ఓకే, ఇందాకది సేమ్ అదే ఎలిమెంట్ 286 కాన్ఫిగరేషన్ ఇదే వచ్చింది కదా, సల్ఫర్ అనుకోండి. ఓకే, so what is the atomic number of element A? So what is the atomic number of element A beta? 16. Atomic number of element A is atomic number is 16. So that is what beta? Sulfur. Right,
State whether the atomic size of element A is bigger or smaller than the atomic atom having the atomic number 14. Why? Okay now. So B ఏంది బేటా? B చూడండి చాలా పెద్దగా ఇచ్చినాడు కదా. ఓకే, the atom which has atomic number 14 is silicon. 14 is silicon. Okay, from left to right ఏమైతే బేటా అటామిక్ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. 14 is silicon. Atomic size of element decreases. Atomic size of element decreases from left to right. From left to right, atomic size of element decreases from left to right. So what is happening with the atomic size of element A? So the atomic size of element A is smaller than atomic number is smaller than atomic number of element having 14. Okay, next. So which of the element exhibits similarly chemical properties of as element oxygen, carbon, nitrogen and like but argon? This is not AV, this is argon. 18. Why? Okay now. Right, C in the C question ki answer edam. C. Okay, so element oxygen, okay, exhibit what beta? Similarity in chemical properties. Similarity in chemical properties. Similarity in chemical properties as element A. Similarity in chemical properties as element. వచ్చిందంటరా వానికి తెలుసు, గజ్వెల్ అని చెప్పినా కదరా ఆజాద్. ఓకే, because they belong to same group. Because they belong to same group. Right, so next D. How does the element form inert gas configuration? How does the element okay, so element A becomes get electron, get inert gas configuration by the gain of electrons. This is the answer for the question, right? Manoj,
వచ్చినాడు రా చైతన్య, వాడు చెప్తున్నాడు కదా వచ్చినాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సూపర్ 30 ఆఫ్ కెమికల్ classification of elements and the periodic table. Okay, see you again with another interesting topic in the next session. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher, and see you in the next session. Till the time, bye everyone, and this is time for signing off for today's session. Bye bye everyone.